from the house of the Lord. Within me the hope is restored. To destroy me you can't afford. Never, never could. Sudan. Today is Wednesday, the 30th of April 2025, the last day of the month of April. My name is Emmanuel Joseph Akile, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on dial 0911 or 22-986-986. A text message on 13-986-986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X, iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون الليلة يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025، وده آخر يوم في الشهر بتاع 4. البرنامج يجيك في يوم الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب channel iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. نتاكم في جنوب السودان. Good morning, it's iRadio. Right, a very good morning to you once again. Let's start our program with the residence report segment and tell us what's happening in your residential area. iRadio. iRadio صباح الخير. Good morning Emmanuel Joseph Akile. صباح النور. باتيستا أرمانو من قبيل الخضراء. نعم باتيستا. صباح بتاعي وصباح لكل أصدقاء برنامج ولكل ستاف بتاعكم، وصباح خير لكل مستمعين القاعدين جنب الراديو. حسي المستمعين أكثر من المتصلين. ما عندي كثير، لكن أنا شفت إنه في ملاحظ كثير في بعض الشوارع الرئيسية وأحيانا في الأمطار. كلا أنا ما أعرف ده بيسووه كيف. شارع بتاعنا قدالي بالذات في لو، وبعدين في شارع هناك بتاع حياة ثورة، ده الشارع ده شارع حيوي، يعني بيساعد زحمة بتاع كاستم وزحمة بتاع الشارع بتاع جيوان داك بغادي. لكن هسي شارع ثورة ده والله بيجا يعني أنا ما أعرف أوصفه بشنو. فكده الشوارع الرئيسية اللي بيساعد لنا زي يساعدوا لنا رغم إنه إزداد عربات غالي وبنزين ذاته وجاز غالي والحاجات كلها ماشي بطالة، لكن الشارع بس نمشبوه ده مدينة، ده عاصمة، ده ما قال شارع برا من مدينة، يعني ما عنده مهمة. فده رسالة بتاعي بسيط للناس المسؤولين من الشوارع العامة، حتى لو بالرقميات تاي خليه صلوا بعد معلاد الدار ترميمة خليه يعملوا عشان يساعدنا في الحركة. أسبانا في قروي كويسين طبعا، ما تضطر على مستوى عامة، ما بطال وطلبة ماشيين مدارس، وإحنا ذات من جاهز عشان نمشي للشغل. شكرا. شكرا لك. ده موضوع بيمشي للسلطات المحلية بتاع الشوارع. iRadio. نعم. صباح الخير أكيل جوزيف. صباح النور. أبو جاس معاكم. وجاز قالوا انت جريت وين ودرت من الناس؟ والله انا في موجود، لكن بس الزحمه في الكتول ده ولا ما قاعد يجمع، بنحاول يومي لكن ما ده صار تليفونات بتسجلني ما اعرف. معليش تفضل. اي تحياتي لك، وانا هاي زميلك اخوي الهادي حواري، وبعدين لاسوق امين وهنا وزملاء بتاعي. اما زملاء بتاعي دائما متصلين، سلطان جوزيف وسلطان نايم يكون صاحي زمان كده. جوزيف بتاع لبنان، جوزيف بتاع مونوكي، ناس ديفيد ماغو، سليمان، ماما ميري، كله التقاء بتاعنا بيسلم لهم. أسبانا كويس في هلا بتاعي ده جيرانات ما في حاجة بتاعي. السؤال ده أنا استفسر حاجة واحد منك أزول إعلامي. ممكن؟ نعم تفضل.
في إعلام عربي دولي VOA ما شغال في جنوب السودان. أنا ما أعرف المشكلة دي وين. هل دي مشكلة تترمى دي وقف حاجات دي ولا شنو؟ أنا ما أعرفه. زي تاع إعلامي يكون عندك خلفية شوية. واحد من الاسباب قطع بتاع فاندنج من الولايات المتحده طبعا، لانه في او اي دعموه من الحكومه الامريكيه، وده السبب الرئيسي. حتى ده هو ذاته اثر لنا هنا كاي راديو. أوكي. أنا شكرا لكم. أوراد، شكرا للمشاركة بتاعك. وربما كمان بيكون في تحديات محلية اللي الواجه الفي او، لأنه هم بيشتغلوا في فريكونسي بتاعت كلاسيك اف ام. اي راديو. لا، صباح الخير مانويل. صباح النور. ما جام من شيء وسي. نعم اتفضل. اولا تحيه لك، تحيه للتيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه لاخوان المتصلين في فتره صباحيه في كل يوم، على راسهم استاذ مجوق واخونا كشوق، فرانكو سيبيت، ابو الجاز، ليفين ماجوك، وجيمس بير، وسلطان جوزيف، ماما ماريا، ستيف غدا في اويل، جميع المتصلين انا بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي سي كمان، واسرتي الصغيره وجيران كلنا اصبحنا كويسين. نتمنى برضه من ساكنين في المخيم نكون نصبح كويسين، خاصه مخيم رقم 3 ومخيم رقم 1. للعموم وضع في جبه وضع كويس، ما بطال، الجو ممطر وجو بارد. طبعا اللي تعرف ايمانويل، اي تصريح من اي مسؤول دائما بعجج الوضع، زي الكلام اللي قالوا قبل الايام في المؤتمر الصحفي من العمل يعني وزير الشؤون المجلس الوزراء دكتور مارتن إلي الأمراء، فده كلام ما مسؤول. هو طبعا مقسم المقاطعات يعني ووصف الإثنية بتاع النير على أساس إنه في بعض المقاطعات عندهم ولاء للحكومة، وكذا مقاطعات ما عندهم ولاء للحكومة. فلما أنت زول مسؤول يتكلم كلام كده ما مسؤول، ما كويس. فالمقاطعات اللي قال عندهم ولاء للحكومة ده، ومقاطعات ما يعني عندهم ولاء للحكومه وغير عندهم ولاء، ما كلام ده ما كويس. يعني هو انت بتستعطف المقاطعات دي على اساس ممكن برضه يتم غصب المقاطعات دي، فده كلام ما مسؤول. دكتور ايليا لومورو في فتره هو يعني كان مدير بتاع شركه الصناعات الادويه في بريطانيا، وما عندهم اي مصاحمه ذاته في ناس قاعدين في نضال، وهو قاعد مرتاح في لندن. واخر حاجه حسب بدعي انه هو كذا وكذا، وهو قاعد يلعب في المياه الاكره. الكلام هو قال كلام ما مسؤول. انت بتستخدم اسميه بتاع نير وتقول كذا، وكان كذا قالت دي تعليمات على اساس المقاطعات يتم غصبها ويتم استهداف المواطنين الساكنين في المقاطعات دي. كلام ده ما كويس. شكرا جزيلا. أوراد، شكرا. ده موضوع طبعا احنا اتكلمنا فيه على الويب سايت او السوشيال ميديا بتاعنا، في موضوع بتاعت انه في political leaders hailing from the Nuer community as well as lawmakers from the SPLM party who called for the immediate resignation of Cabinet Affairs Minister, accusing him of making divisive and also ethnically charged statements against the Nuer community. وده موضوع احنا بنخليه في التواصل الاجتماعي. Let's read few comments here on our Facebook page. We begin with Fresh Management, who's saying, watching us live from Zara County, and is saying greetings to all the listeners of I Radio. Another message from Mawien Manuel is saying good morning from Kwajok in Warap State. Charles Mungu is watching us live from Awil and is saying we are very glad for beautiful rain yesterday. Another one from Alberto Albino is saying, watching us live from Wow, sending his greetings to us in the studio and also to the listeners of iRadio. Anguyo Star is saying greetings to you in the studio, Emmanuel, and also the listeners, writers and callers of iRadio. My regards to Marco Araith in Juba, and then Kwach Attack in Awil, and lastly to my uncle Kwach Ngui in Juba. Honorable Ayumi Peter Elisha is saying good morning, Emmanuel Joseph Akile. As you have stated, it's the last day of the month, and I am grateful to Almighty for His protection today. Today is my day of existence, 30th of April. I am +1 today. Thank God for His protection
Let's celebrate my birthday together, Emmanuel Joseph Akile, and I'm from Tomping Residential Area. Happy birthday, Ayumi, on behalf of iRadio and also the listeners, callers, and writers. You have been very active here on our social media, Honorable Ayumi. Happy birthday to you. Justin Kerry is watching us live from Juba Town and is saying, God bless South Sudan. We have John G. Ulaki is saying, good morning, iRadio, and to all the listeners. I'm watching live from Tambura in Western Equatoria State. Levi is saying, it's Honorable Levi Khalid from Gudelle, sending my regards to all the listeners. And then we have Langum is watching us live from Juba City. Victor Long is saying, good morning. Watching live from Nyakuren West. We are all fine in our side. Here, another message here from Kenyang Akon is watching us live from Will Town. Young Promise saying good morning. Triple A Tam wrote, good morning, Emmanuel Joseph Akile, and good morning to all South Sudanese across the country. Emmanuel, brother, we were all in support for the revitalized peace agreement, thinking that the revitalized peace agreement will address all the problems facing the country. But then it's becoming contrary to what we were thinking. And he's sending his concern there regarding the revitalized peace agreement. سبيد باب كتب صباح الخير إيمانويل جوزيف أكيل، أصبحنا وأصبح الملك لله، تحياتي لك وكل مستمعين على رأسهم جامفرود بانجان، أوغستينو كاي مشار، وأخت خاطرة أستاذ باقي دقيق وسليمان. قالوا القلم لا يزيل بلما نتمنى نستفيد من أخطائنا حتى نمشي على الصواب. ده رسالة جوزيف Lokulenge is saying good morning Akile, and I'm listening from Lokulili, Boma, Lanya County. Logwili rather, Boma in Lanya County. We are all doing well, and people are going to their farms. But then again, cattle headers are disturbing people. We called for action this year, referring to the issue of cattle headers and also the farmers. Keep them coming. I'll read them out later in the program. For now, we go for this commercial break, and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. Express yourself responsibly without causing harm to others. Abuse of freedom of expression is punishable by law. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. عبروا عن أنفسكم بمسؤولية دون التسبب في ضرر للآخرين، فإساءة استخدام حرية التعبير جريمة تعاقب عليها القانون. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. And that brings us to about 22 minutes after the hour of 6. We continue with our residence report segment. iRadio. Good morning, Emmanuel. This is Akile. Yes, good morning. Yes, you are connected with Jimmy Dwarf. Welcome. Yeah, it had been very difficult for me to have a call in the morning because I have a funding issue, which the so-called strategic response for Artigono. There is a section there talk about those who are in conflict of laws, and I think the person dropping this and read it out must be also in conflict of laws, as they say, because laws cannot act on others
and you who is doing wrong also, law is not acting on you. So the people who are behind this letter are in a serious conflict with the law. If law is there, but unless law is misinterpreted, as they usually do, but if law is really interpreted as everybody is under the law, these people must also be subjected to law since they are within conflict of the law, as government spokesperson is saying, and the others who are behind this letter must be in conflict of the law because they did not respect the law of South Sudan. You cannot discriminate your people because of your political interest. This is really unbecoming and prohibited because people are all people of South Sudan. However my tribe they are, however they disagree with the government, what are the reasons that they make themselves to disagree with your government? So this is what needs to be found out. Then you do what will please them to make you to gain their support. So it is really, really very bad for me, and such a thing should not repeat themselves next time. Alright, that's your view. ده في موضوع ده طبعا احنا اتكلمنا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي. راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا على ارقامنا 11 أو 22 986 and do have your say. Residence report segment. Radio. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. Wow. Yes, welcome. In Wow, Emmanuel, we are somehow pushing, we are okay. Only that the market is still expensive. The road is somehow that need the government to repair it. Otherwise, greetings to Mama Maria, Sultan Joseph, Joseph Moniki, Majo, Manjang, Kushuk, Mama Jacqueline, the Crotons, the rest, behind the call. Emmanuel, when we talk about this, in South Sudan, we need to say the truth because the Bible says that say the truth and truth will set you free. The meaning of this, when the South Sudan have what is so-called accountability, when people are being appointed telling you that what you are doing is wrong, correct yourself, should not be a problem to somebody who said it. But all the communities in South Sudan should have to correct themselves. All the communities in South Sudan should have to be a community of peace, of which there is no creativity of the problem that should be created in the country. If you can see now in South Sudan, the politicians are free, they relax, they don't have problem. But those who have problem now are the communities. So if the communities are being maybe informed that please correct yourself, do not have problem, don't fight yourself, don't fight the government, don't do what, that one should not be a problem of one person. When Dr. Martin Lear was talking, he is not the one who wrote it in his house and came and spoke out in what? Over the radio. So that thing, if we want now to blame, we cannot blame Lomoro alone. We can blame the whole government because that statement is coming out of the cabinet. It's coming out of the council of ministers. It's not only the Lomoro who is written it in his house and come and say that there is a community 1, 2, 3 like this. He spoke as the secretary of the high-level committee on the implementation of the revitalized peace agreement, actually. Of course. So if anybody want now to talk or to accuse or to blame, that one should be a high-level committee or should be the cabinet or should be the council or whatsoever. These are the people who have designed it and it's given to him to come and read it. So that one is only a statement that is being read by him, but should not be his problem. Should be a problem of the high-level committee or should be a problem of the whole government. So my request to those who are now talking, let them try not to victimize Dr. Martin and let them try not only to quote him as the problem. So if they request, they should have to request the high-level committee either to be removed or they should have to revise what is the reason why that statement is being released. So it's a point of correction. Thank you. All right. Thank you very much. Point of correction. ده هناك تعديل من ديفيد ماجوغ. Radio.
All right, get back to us on the same line. We have a few comments here again on our Facebook. Merba Gol Kojo said, "Good morning, Emmanuel Joseph Akile, and also the entire family of iRadio." And he's sending his message also to La Suba Memo. He said, "We are fresh and now on the roadside. What I have seen in Kubri Haboba is very bad, and it's actually worrying. It's worrying me so much." And he's saying, "I don't see in any country such wicked behavior like what I have seen in Kubri Haboba. I am calling upon the Central Equatorial State government to take serious note about those who are selling on the roadside, especially." And he's saying selling on the roadside, especially on the bridge of Kubri Haboba, Gudelle, Custom, and Konyo Konyo, to be relocated somewhere else instead of selling on the streets where big trucks are moving with high speed. The lives of our women and youth are in in our hands. Please, I need your quick response on the matter." Very important point there. And we remember the Juba County authorities have repeatedly cautioned or warned the traders against dealing in that area in terms of selling goods along the road, and especially on the bridge. Biara Koi is saying good morning to the listeners, and I'm watching from Jungule State. Another message from Warakwata is saying good morning to the esteemed colleagues, and I'm reporting live from Pochala in South County, Greater Pibor Administrative Area. I employ the Minister of Agriculture to ensure that the allocation of 104 tractors is distributed directly to the 79 counties without the involvement of any intermediaries. Your prompt attention to this critical matter would be greatly appreciated. The farmers in the region are deeply concerned about the availability of tractors, as they are heavily relying on agriculture as the foundation of their livelihoods. Ensuring the timely and efficient distribution of these essential farming implements, it's actually the very important, or the utmost utmost importance. Thank you very much there, commenting on the issue of agriculture. Samuel Ladu is saying good morning, saying South Sudan's future depends on unity rising above tribal lines. Only together can we truly build a strong nation. Corruption and the misuse of public funds must end, with leaders held accountable and transparent in their actions. Public resources belong to the people, not private pockets. Nepotism continues to destroy the talent and progress. Leadership should be earned through merit, not family ties. Above all, lasting peace requires justice. Every citizen deserves dignity, rights, and a voice in shaping the country's destiny. نمشي لفاصل تاني ونرجع. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Hello, iRadio. Hello, iRadio. Emmanuel Joseph Akile. نعم. صباح الخير يا ابو شنب. طبعا نور استاذ مجاوب بكل اختصار، تفضل طوالي. انت عارف ايمانويل، انا بسلم لكل الاصدقاء بتاعي الان زمن ضيق. الكلام اللي قاله بانجان قبل شويه نفس الكلام انا قلته امبارح، لانه دكتور لي الامرو ما عنده حق يتكلم في البطون بتاع قبائل جنوب السودان. كويس؟ التصنيف اللي هو عمله طبعا ده ما حاجه مدبر. ما انا قلت نفس البرنامج بتاع جلابه زمان ده كان بقسم الجنوبيين بهذه الطريقه. اللي مع الناس الماو ده اللي هم قاعدين يقسموا النوير طبعا عندهم حق، لانه يعني السياسيين بتاعنا القاعدين ظاهر في حكومه ولا ما قاعدين في حكومه ما عندهم يعني ما عندهم وحده في مع بعض.
عشان كده الناس عمل قبل النوير زي سوق كونيا وايضا بيتكلم عن النوير ده قسم النوير قسمهم باقين ودهم قروش باقين ودوا شنو باقين ودوا شنو عشان نوير شتر عشان وين بتاع نوير ما في هو طبعا يتكلم كسكرتير بتاع هاي ليفل كوميتي يعني ده ما كلامه هو الشخصي. لا ما هو كلام ده طيب ده مع كلام حكومه طبعا مش نعم ده كلام طلع من حكومه يعني ما جاي من راسه كويس معناه حكومه بقى ظاهر انه قاعد يقسم في الناس وده قبليه وده عنصريه وده ما بدي بلد قدام كويس. الامتيازين بتاع الدول اللي بيصفقوا ايديهم في برنامج بتاع إليه الأمر ده هم يدفعوا ثمن في النهايه لانه وانا واثق انه النوير ما بيتقسم لا باكل لا بترقيات لا بقروش الا ناس البطون ده معلش. لكن اغلب شعب اغلب مجتمع بتاع النوير كله واقفين مع يون بتاع النوير ومع يون بتاع جنوب السودان. ما بنقبل اي قبيله يقسموه ده كده لا كويس. بعدين العذاب ده مع خيار لاي زول ممكن يكون في اي حزب لكن ده ما معناه انه لو ما في حزب بتاعك معناه انا بقيت ادو بتاعك ده معناه ده التفسير قبله ونفس التفسير بتاع جلاب زمان ده وده يا ما يجي البلد ده لان ما بنقبل يعني عنصري بتاع جلاب في جنوب السودان يقسموا قبائل اثنين ولا قبليه وكلام فارغ ده ما كلام ما يعني كلام مرفوض يا ايمانويل بشده عبارات ممكنه. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ مجوك. وطبعا هنا بنسعى لاجل وحده بتاع شعب جنوب السودان وكل الاثنيات المختلفه في البلاد. نمشي لعناوين الاخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What are we having today at 7? Well, the United States ambassador to South Sudan says the embassy in Juba remains operational, although the staff number has been reduced. The National Ministry of Trade and Industry has adopted 17 key recommendations from the business community following the conclusion of its first National Trade Forum 2025 held in Juba on April 24th and 28th. And also, Harvard University President Alan Garber has apologized following the release of internal reports into anti-Semitic and anti-Muslim prejudice at America's oldest university. These and many more. All right, thank you very much, Lasuba Memo. عناوين الأخبار وحنقدر نلقى التفاصيل بتاعه بعد حوالي 25 دقيقة من الآن. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. نتاكم في جنوب السودان. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي نمشي نتكلم فيه في موضوع بتاع الاقتصاد، موضوع بتاع التجارة وبعض من التحديات اللي بتواجه التجار في جنوب السودان. وطبعا في اليومين الفات كان في المؤتمر الأول القومي أو الوطني للتجارة ونظموا وزارة التجارة والصناعة في جنوب السودان بقيادة بتاع الوزير أتون كول مانيانغ. ونمشي ونسمع من لادولو كاك، هو طبعا يتكلم عن التحديات اللي بتواجه البيزنس كوميونتي في جنوب السودان، خاصة التجار من جنوب السودان، وهو يتكلم نيابة عن بيزنس كوميونتي. لادولو كاك قال كده امبارح أول امبارح. إتاهم ناس بيزنس كوميونتي إتاهم نعرف سبب جبانا هناك فوق هناك ده. أنا الرئيس تاكم موسى يلا كلام ده علينا ده تنسمونه موسى تاكم good. أنا مبسوط منكم بالتقرير بتاعكم اللي انتوا كتبتوا، كانوا صومالي ولا أليتري ولا ساوث سودانيس ولا شمالي ولا منو، انتوا كله يال تاع تجارة.
أنا ما بفرق قال لتا ساوث السودان ولا لتا وين ولا لتا وين انتو كله يالتاي مهمة ده بتاعتكم الليلة وياوا الليلة غيروا في آخر وحاجة قبل أنا أسمع عليتهم ونسويني نقد كله يتهم ونسو لكن أنا ما أسمع سيتي كانسل أنا قبل ما أسمع سيتي كانسل سيتي كانسل عندنا مشاكل مهم كتير ورقة على بيقولوا financial builder يتهم وري قبل هنا وفاينانشال builder يوم طلع أنكم يا تجار يعني من 300 ل 4600 أنا أول حاجة عشان نخش في الونسة نشكر السيد الوزير بإنجاز بتاعه عليه تعامله في بند مناطق ما صحيح كله بعد من أتربة وجاء دا اسمه منو برنابا بنيامين منو هنا منو لحد لينو مكانا لحد كولاتيان لحد أواد اسمه ويليام وجاء جوزيف أمو ويا تياوجا إنتو يا business community ده يا أوزول جاي يشتغل معكم لأنه ده جوسو بيتو نديف ليتابا عشان إنتو تطلع ظروف تكون على إنتو كلهم كوري غرفة تجارية وزارة التجارة يا ليلة ديتهم بيطلعوا زي ريبورت قبلتهم كاتبين مبروك يا سيد الوزير أنا عملت عليك وعملت لكن هاجي أنا بعرف في الدقارات تحت كلامك ده ما هيمر هاجي أنا دير وريك من ناس هاجي ده ما بروح في ناس واقفين ديت حاجات ده وده إنا ديرين كان كلام تا وزير ده يودي لهذه مجلس وزراء عشان يمشي أقرأه هنا عشان كده منعرف بينه challenges الجيل يقول تجار يوضع الليلة ده كله كاتبه كله في حاجات دي تقول نسيتو ما عندنا ما حتى باس كان ديرين تا مجلس باس باك ما في عربات باسات بوكي في السكة ما عندنا سوق تاكودار albikomu fogo korofulubia utamate musunu korofulubia gikomu fi share wa arabia gerwa manati ta ga arfa kolera fi bet sawal masa baita ya khti kalam de kan barakule ana bizan lukat I'm happy betijar fitaye ma business community haja leta amalta da ma bin nan saw ba dumia sana nano tijar de mo nindu zuruf ma bizol be gif mom ita bori gala aje de masa gala aje de gala bori hukuma bugula kalam de sa kalam ta na yobimshi kalam ta na bimshi nina ze business community au ghurfa tijaria wa sinaia nina waqfin lisalimunu muwatin wa iza kan muwatin da mudarrar ga salumunu ya ga salu ghurfa tijaria wazara tijara utijar gal ge zidu hajatomun iza kan ma fi control في الصرف على كده جتو جروز من تجار ما يشيلوا حقه ده او بكوتو مش يشيلوا منه 100,000 كان ده بوليس يشيلوا بكوتو تاع كان ده مني يشيلوا بكوتو تاع كان ده ناس جماعه يجوا بكوتو تاع في حاجه اسمه كالكوليشن وبيجي درب في حسابات بتو بقوم كوتو كله كلام ده في سؤال دقيق صح ولا ما صح عشان كده مؤتمر ده سمع وانا فهمت كلام جبال اللي هو نسوي ناس بالانجليزي ده كلام ده كشف في راسي مليان اللي عندكم وانا بزيد لكم عشان انتوا تقدر تعرف حقكم وين اذا كان وزير داير يعرض منكم كلام يا هو كلام ده جبال تكون وري وكلامكم كله 100% في القانون في الاسواق نحن كان لنا زمان في حاجه اسمه برايس كنترول علينا عالم فات اي حاجه جوني سوق بري ماركت يعني سوق الحر انت تجيب حاجه تانية ده تبيع بكام ده بتركتها طيب حاجات دي شنو في سكه كتير بنيون وشنو ومش من سكه ساكت انتوا زي ما ذكرتوا هناك بقى من مومباسا
وانا جبال مبسوط انا قال انتوا بكون بميس حاجه لكن انا اللي قلتكم ما ميس حاجه. عندنا من مومباسا جيجيبوا بدات انا هناك ما قطر جيجي نزلوا في نيروبي نجي كلم لناس الوزاره يا جماعه كلام الناس كينيا قاموا ده يدوروا ساوث السودان بيجيبوا كونتينر بيجي نزلوا في نيروبي صح ولا ما صح؟ يلا عربيه ثاني يجي يرفع من هنا قال هذه جوبا صح؟ ومن هنا قال كونتينر بيرجعوا من هنا لحد وين؟ لحد مومباسا. كلام ده نخاشنا قلنا تاني أسد قطر دير قروش وعطالة دير قروش وحاجة اسمه سنو وين بعرفوا حاجة دي في راس عربية ولا بينزلوا تحت دير قروش دبلوات دي لشنو بس لشنو ما كير كان عربية دي يجي من مومباسا هناك لجوبا لكن ناس كينيا كمان عملين فيه فعليين قال ساوث السودان ده مدقس نعملوه قطر داير يشغلوا قطر تمن عشان يلقوا قروش يجيبوه في نيروبي وتعالى ارفع من نيروبي انت داير ولا ما داير ده اوكوس اسا ده فايده سنو ذاته قال افريكا سنو ايست افريكا كوميونيتي وقع وكو ساوث السودان عشان ما عندهم حدود تاني اللي هي حدودات ده وقع كلنا فوق ليه اجل كويس أقوم أسا واقف معكم في حاجة واحد ودل سالينا كالسودان كجنوب السودان أقوم واقف كلام جمارك قال بودي في سنو إيست أفريقيا وده أزنا حكومة ما قبلنا عشان قال جمارك يكون واحد جمارك موحد نبي لقيته دريبة بتاعنا من وين بمعنى حاجات الجيجة كله جيجة من إيست أفريقيا وفي تانا في شنو الجروة هنا عشان نلقى فايدة من الناس ما في ده حاجة كويسة الحكومة وقف واحد لأنه كده جمارك ده ما يوحدوا لأنه نحن المستفيدين من عرباتهم ده وهم كان داير نخش معهم عشان نحن ما نستفيد منه لكن أنا بشكر الحكومة كمان فأنتوا أخواني أنا بديكم رسالة برغم بالتعب ده كله يعني في بيزنس كوميونيتي كانوا سامالي ولا هو اليتري ولا هو لانه انتوا اكتر ناس اصلا بيجيبوا بودا جاليات ده كله ده اكتر ناس بيجيبوا بودا لجنوب السودان فنحن ما بنفارقكم ولا بنقولوا اطلعتكم من بلد ده انتوا بيجيني انتوا بيشتغل لكن حاجه الفين كان يكون عندكم نظره للمواطن انا برشدكم حتى كان بيجا قدوسنو أنا تحاول خفف السير وذاته ممكن انتوا بوديو ما هديه لوزير يقولوا أنا ما بيشيلوا في سؤال 180 ما بيشيلوا 100 بس للمواطن يوم واحد انتوا بتخسر 80 ده بأثر معاكم ما انتوا ده تعودها لأنه كلام تا إبان ده حاجة قيافة في أيام ده مينا ولمباري وعلينا فأنا برشدكم حاول تنقصوا للشعب بتاع جنوب السودان الأسعار عشان كده مواطنين ما دور ما يدا في راس تبلغون نسوان أوروا ليلة في السوق بكرة أو برا لغو سهر بيغا براو مصاري جبل ودي في بيبي بيغا ما جتيمو إلي كوتي يدا في راس ماذا كوتو نسوان تانا كوتي يدنتو في راسا لأنه أجاتا نيتو شغالين كوكلتا في كلام تا دولار جبل سيد الوزير بيتكلم فوق وقال الناس يشتغل بالباوند يا سيد الوزير المشكلة بتاع دولار ناس يجيبوا بودا دي مع دولار ناس يجيبوا بالدولار وجيجا دوربو بمكنة كالكوليتر بيدوغو بالدولار بسيرا اليوم يلا بوري ليتا قالوا والله سؤال دقيق ده ب180 لكن هناك دوغو بالدولار يعني 180 ده بقدر هو يجيبوا الدولار معناته هنا الشوال ده تبقول يتبيو بباوند تاري حاجة ده يتبيو بالدولار لأنه ضرب حقه لأنه شوال دقيق بكام شوال سكر بكام وبيدوغو تمام قال هيجيبوا لنا كده ده حاجة الحاصل هسه في السوق فدولار دير كان حكومة يحاول يفرد الدولار في السوق عشان ينزل السعر فنزل السعر
زي مرة الفات ودى الدولار في السوق ما تعينوا زي التجار جبانين لو دولار بقى ما أنا حقي 2000 أقدر بطلع برا بقى قصة بتاع حكومة ده بتوبيو برا أين كده حكومة برا ولا جاي يعرف بإنه في قروش كاش السوق يتابعينه ده لا دوسو تمام ده كله بيطلع برا عشان هو ما داير كده الدولار ينزل في يده فحاجة ده كله ده سياسة لو في وحدة بين شمال كوماس وحكومة جنوب السودان والتجار أنا متأكد تاجر ده أي حاجة كله بمشي. نمبر 2 تجار هسه قاعدين مربوطين في ايدين بالذات جنوبين التجار الوطنيين على انه كونتراكت مع الجيش على انه كونتراكت مع بوليس على انه كونتراكت مع منو قروش ما قد دفعوا يلا انا قاينو كل سنه قاموا له باجت قال يدين نيو باجت 2025 كويس باجت ده قيمه وزارات ولا يبين انت ذاته يا سيد النائب لو انت اصلا رسل مدير زي قال روح جيب لنا قروش ماليه في الباجت انا بقول لك قروش ما في كلام ده مش قاعد يحصل هسه يا باقي لنا شهرين باجت ده ما انتهى ولا يشتغلوا ذاته ولا بناتوا حاجات ده كله بقى حبر على ورقه ده هسه قريب ده قال الناس هيخش في باجت وباجت اصلا ما قاعد يعمل حاجه عشان يعرفوا قال قروش اللي عملوا في باجت ده ودوا في وزارات ده اي وزاره يدفع مديونات بتوع اي وزاره يحل مشاكل بتوع اي كلام ده ما بيحصل ما قاعد يحصل قروش بوروا زي كان قال ده كم بليون بيرجع جديد ده كم بليون يلا بعد شويه قال حكم نمشي نقعد تاني باجت بجديد تاني بجد بجديد. ده كلام بتاع لادولو كاك اللي يتكلم نيابة عن بيزنس كوميونتي رئيس بتاعهم. وده طبعا في يوم الاثنين في المنتدى الأول للتجارة في جنوب السودان اللي نظمه وزارة بتاع التجارة والصناعة، وده طبعا في العاصمة جوبا. هو يتكلم عن عدة نقاط خاصة التحديات اللي بتواجه التجار في جنوب السودان، خاصة تجار من البلاد في قطاع بتاع الاقتصاد في جنوب السودان. ماذا رأيك أنت؟ قدم تعليقك واتصل علينا بعد الفاصل. لنتحد ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، فمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتقرير الغير الإخلاقية مسؤولية جماعية. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected
for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Good morning, it's iRadio. صباح الخير مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. جاي لي حوالي 6 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي نرفع فيه المكالمات بكل اختصار. راديو. الو راديو. سلطان جوزيف. ايمانويل اكيلي. قربت تجلي خلاص، زمن كان ماشي انتهي. عديل كده يا سيد ايمانويل. انت عارف يا ايمانويل الكلام بتاع لادولوكاك ده كلام تمام طبعا. لادولوكاك ده رجل يعني بيتكلم كلام واقع. شفت عايز واحد بيجاي في ماله عشان كده هو كلمة سيء. انت عارف كلام بتاع الدولار ده عشان كده الناس بقول قال ومكلب وشنو ومكلب وباشوم ومكلب وباشوم ذات بنفسه. اولا اللي بيشيل الدولار لودي السوق ده منو يعني نفسه حكومه وايد اللي بيشيل الدولار دي للتجار الاجانب بيقولون بيصير قال في داخل البنك المركزي هو منو يعني نفسه وايد. طيب اذا كان كلام لادو ده بقول يا تجار الاجانب والوطنيين عليكم الله يعني انا بيجي يعنز الناس نعنز الجانب ده نعنزه وين قانون يا لادو لوكاس. انت زول ونربل، انت زول بتاع غربة تجارية ما عندك حق طلع قانون عليه. ما تعنزوا ما تعنز الجانب ده ما ويتم ذات ويتم قروج يا لادو لوكاس. انا عارف مقبل كم تزايلات انت كنت شايف هي لك تمام لما ربنا قال ساعدك لك. طب اكيد مع حالك ده اي نايدوان ويتكم وباقي تجار الكبارين التاج تقول ده وين تابع حالكم انتم مالكم مع الصومالي مع ده بقول عباس وين انتم شغل وين كلام بتاع الناس المول الحكومه دي كانوا من يا وزراء ذاته كانوا من يا وزراء كانوا من يا تو ونربل بعيد انا قانون بتاعي يا لادو عشان اذا مسؤول ما يعمل كونتراكت للناس. والسوق ده زمان فيها جيش متعريفه بتطلعوها الغرفه التجاريه بقعد مع حكومه ويطلع تعريفه بتاع دقيق بدل كل دقيق يزيدوا عشان دولار الليله ده باعوا لهم بقال في سوق مركزي وبنك مركزي عشان هو بيزيدوا لا عشان ما في قانون هنا. عندكم حق يا وطنيين يا لادولوكاك. انت كان بكوري المواطن يعمل شنو؟ انت طلع قانون بتاعك عشان ذاته نجيب معك. نعم كويس. بالنسبه للدقيق ده دقيق براو الاسعار كله يا لادولوكاك هو صعب جدا كده. انت ما مكير جاي جيب اجيال بتاعكم الزمان بقول له رامكيال ده عم متعاونيات وانتوا تحارب الاجيال اللي بتجيب لكم الاجيال اللي قال ده سيبوها. انا صار ما نمشلو انا بمشي للوكاك عشان دقيق بتاعه 100 سؤال بتاعه ولا لا عنده سؤال 50 كده بكون احسن. لكن انتوا لما انتوا يا ابو كوري زاد اللي ما بتشيلوا كلام ده البلد ده بلد الحلوه عشان كلام بتاع الاجانب اللوم برجع لكم في حكومه كويس. كلام انتوا قلتوا يا لادو انه البوليس بيشيل بكوتات الجمارك بيشيل كوتات ده حقيقه. الضرائب بمشي في مال بتاعه الضرائب ده بنلقى كل في الجيوب. هسه الناس اللي بيعملوا حركات دي ناس يا معنين في البيوت ماشيين ببيدات ومن ياو سبب بتاع البلد الضرائب ده كلب والميل يعمل مراقبك خليه يسجنوا المجرمين دول. شكرا جزيلا. شكرا لك سلطان جوزيف. راديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولي تفضل طوالي.
أنت الفضيل عزيزي تحية لك وتحية للتيم العمل كل المستمعين ونهيئ هذا الرو اللي كان جنبه ده كلام جميل. أنا بس بضيف حاجة مختصرة شديد زي ما هو قال هاويات بجينا كان نصور حاجات من برا بجينا لداخل البلد هنا أجانا وينو وننا جانا ودر شنو ده سؤال كبير. سبب نقول طالما عندنا إمكانيات من قبل مستثمرين بتاعنا مفروض نبغى نشوف وسائل بتاع الإنتاج والإنتاجية محل هنا نقدر نستورد كمان بدل كل هنا نستورد هنا نقدر نصدر لهم كمان. فده سؤال في محله عشان لابد يكون في خطة استراتيجية مستقبلية من قبل حكومة وكل المؤسسات وكل التجار البيزنس بتاعنا ده نبدأ نعمل في خطط استثمارية خطط بعيد المدى نقدر نبقى ناس منتجين بدل نكون مستهلكين نجيب بقروش تقيل ونجي بعدين نكورك وده نقدر يستغلونا في كيف يجيبوه وتاني ينزلوه ويرفعوه. ده واحد. نمرة اثنين عملية بتاع السوق الحر اللي الناس كانت تقعد تشوف عملية بتاع فري ماركت ده يقول لك يقدر لك بدنا عملية الآثار قايم فوق ونازل فيه هي دول بكون سير زي ما هو داير براه. عشان كده لابد نشوف طرق كمان نقدر نكون حل نهائي لعملية بتاع فري ماركت أو السوق الحر. شكرا جزيلا. شكرا لك أبو لولو. أريديو. Emmanuel, just good morning. Yes, good morning. David Magog from Wow. David Magog, straight to the point. Emmanuel, my request is going direct to business community. As they are community within this country, Ladula Kok is the head of that business community. Where is their role here within South Sudan? Number one, they are supposed to have their own shop of which South Sudanese can go direct and buy from them with a very cheaper price. They are supposed to do it. Number two, the Ministry of Trade is supposed to look into the problem of the dollar. That is the thing that is affecting our traders. Number three, the government is supposed to mention some traders, at least 5 or 10, so that they can work for the people of South Sudan. If they don't have this policy, do you think that these business will go ahead? Lastly, the government must have a policy that can guide the market. But if the market is allowed to be free the way they like it, then the citizen will be affected. So if you can see this, the business community should have even to have a role within the country. The business community can make guidelines within the market of which the foreigners should be the wholesalers and the citizen within the country should be the making retailing. But there is no any guidelines here within the market and no policy from the ministry. Then the people of South Sudan will suffer like this. The dollar is supposed to be controlled. The country should have to use its pound. The business has made the traders we who are South Sudanese are supposed to have policy with the government together so that they can control the market. There is no other country that anybody can say anything that the way he likes. Right. So Ladu and plus the minister should have to look into the problem of the market. Thank you. Thank you. Thank you very much. And that brings us to the end of the first half of the Dawn edition. Up next, news in English with Lasuba Memo. And join me in the second half of the Dawn. Express yourself responsibly without causing harm to others. Abuse of freedom of expression is punishable by law. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. To the young people of the Republic of South Sudan, the responsibility of taking this country forward rests on your shoulder. You must love your country and be the champions of peace. Do your best to build and never to destroy, because South Sudan belongs to you, to your children and generations to come. Do not embrace violence and war. Embrace peace, social cohesion and reconciliation, because peace is the only gift that we can give to the next generation of our children and for generations to come. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The United States ambassador to South Sudan says the embassy in Juba remains operational, although the staff number has been reduced. The National Ministry of Trade and Industry has adopted 17 key recommendations from the business community following the conclusion of its first National Trade Forum 2025 held in Juba from April 24th to 28th. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail.
The United States ambassador to South Sudan says the embassy in Juba remains operational, although the staff number has been reduced. Western media had it in mid-April that the United States government was weighing closing nearly 30 overseas embassies and consulates, including in South Sudan, as it eyed significant changes to its diplomatic presence abroad. The internal document also recommended reducing the footprint at the U.S. diplomatic missions in Somalia and Iraq, where the U.S. is engaged in counter-terrorism efforts, and resizing other diplomatic outposts. Posts identified for closure include embassies in Malta, Luxembourg, Lesotho, the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic, and South Sudan, as well as consulates in France, Germany, Bosnia, Herzegovina, the United Kingdom, South Africa, and South Korea. Speaking on the state on TVSSBC on Tuesday, following a meeting with the presidential advisor Kwalma Nyangjuk, Ambassador Michael Jadla said that the U.S. Embassy in South Sudan remains operational, although with severely reduced American staff. Ambassador Adler further stressed the United States' strong support for those working to implement peace commitments and called for the resumption of dialogue among recognized leaders of all parties in the transitional government to advance lasting peace in the country. The National Ministry of Trade and Industry has adopted 17 key recommendations from the business community following the conclusion of its first National Trade Forum 2025 held in Juba from April 24th to 28th. In a communique, the ministry and private sector stakeholders acknowledged the grave economic challenges facing the country and stressed the importance of reviving the economy to prevent further suffering and national instability. Key challenges identified by the business community include high energy costs, excessive and unregulated taxes, weak legal systems, business harassment by security forces, and unauthorized tax collection. Others include poor infrastructure, fragile business environment due to insecurity, and banking discrimination against South Sudanese entrepreneurs, among others. The forum came out with several resolutions, including connecting affordable and consistent electricity across the country, removal of illegal checkpoints, initiation of legal reforms to support businesses, and better loan accessibility for locals. Others are strengthening local production and exports, inflation control, the establishment of commercial courts, and the mandatory use of South Sudan currency for all transactions. The ministry said it is holding consultations with the stakeholders and will establish a special committee to oversee the implementation of these reforms. South Sudan's economy is yet to be diversified. The country exports mainly crude oil and fish, while importing substantial food and manufactured products from the region and beyond. The government of Unity State, in partnership with the World Food Programme, has committed to uniting efforts for this year's agricultural advocacy campaign across the state. This commitment follows a key meeting held on Tuesday, chaired by Governor Justice Riek Bimtop. The meeting brought together major partners from the World Food and Livelihood Cluster, including WFP and the Food and Agriculture Organization. Both the government and WFP have pledged their support for the advocacy campaign, which aims to strengthen agricultural practices and ensure food sufficiency within local communities. Honorable Guy Gadwell, the State Minister of Agriculture, highlighted the importance of agroeconomy, emphasizing its crucial role in long-term development of society. Meanwhile, Governor Riek Bimtop also underscored the need for close collaboration among all partners, stressing that a unified effort is key to the success of the campaign. This is iRadio Morning News, and now to the international scene. 3 people have been killed in a shooting in the Swedish city of Uppsala. The shooting took place at a hair salon close to Vaksala Square in the center of the city. Local media have reported the shooter, who fled on a scooter, is still on the run. Officers have cordoned off a large area and a murder investigation is underway. The incident happened on the eve of the Walpurgis, a spring festival which brings large crowds onto the streets of Uppsala, a city located north of the capital, Stockholm, and known for its university.
Harvard University President Alan Gaber has apologized following the release of internal reports into anti-Semitic and anti-Muslim prejudice at America's oldest university. The reports included testimony from students who described feeling alienated and pressured to conceal their identity from their peers and educators. In response to the findings, Harvard pledged to review its academic offerings and admission policies, a key demand of the White House, which accuses Ivy League institution of failure to stamp out campus anti-Semitism. A pair of task forces was established to look into biases at Harvard in the aftermath of last year's pro-Palestinian protest over the Israel-Gaza war. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here's a recap of the headlines. The United States Ambassador to South Sudan says the embassy in Juba remains operational, although the staff number has been reduced. The National Ministry of Trade and Industry has adopted 17 key recommendations from the business community following the conclusion of its first National Trade Forum 2025 held in Juba from April 24 to 28. And 3 people have been killed in a shooting in a Swedish city of Uppsala. That's the end of our Radio Morning News. If there is a story or an event you'd like our radio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba. Like our Facebook page, iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I'm Suba Memo. Thank you for listening.